Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Good morning, student of SMP 1 Barang, A grade, especially H, A, B, and C. Today, this is English time. I will remind you that in this semester, we learned, especially in chapter 1, we learn obligation, prohibitions, suggestion or recommendations. Ya, jadi di bab 1 nanti kita akan mempelajari tentang obligations atau keharusan, prohibitions, larangan, suggestions or recommendations, saran. This is the material in chapter 1. Ya, okay. Today we will learn about obligations. Ya, the first time we will learn about obligation. Untuk pertemuan pertama, for the first meeting, we will learn about obligations. Apa tadi? Obligation in Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia bisa berarti sebagai keharusan. Ya. Sedangkan pengertian dari obligation, the definition of obligations, ya, menurut Kamus Oxford, obligation adalah, ya, obligation is the state of being forced to do something because it is your duty or because of law, or something which you must do because you have promised because of law. Jadi obligation adalah suatu situasi di mana kita harus melakukan sesuatu, ya, karena hukum atau karena itu adalah tugas kita, atau yang kita janjikan karena itu aturan atau dan lain-lainnya. Jadi the point of obligation is harus atau keharusan, ya. Nah, untuk mengungkapkan keharusan or obligation in English, kata-kata yang kita gunakan adalah must and have to, atau must atau have to, ya. Nah, dua kata ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah harus. Jadi kita bisa memilih, you can choose one of this word. Jadi saya bisa memilih salah satu dari kata-kata ini, must or have to. Nah, the pattern of obligations, ya, number 1 is subject, must or have to. Verb 1, object or complement. Let's make the sentence. Mari kita buat contoh kalimatnya. Misalkan number 1, we have to respect our parent. Kita have to berarti harus, kita harus respect, menghormati our parents, orang tua kita, ya. Kita harus menghormati orang tua kita. We have to respect our parent. This is the example of obligation. Okay, contoh nomor 2. All students must wear uniform. Semua murid harus menggunakan seragam. Nah, this is the example of obligation. The pattern is subject, must or have to. Choose one of this word. Ya, pilih salah satu kata ini. Verb 1 atau kata kerja, dan object or complement atau objek atau pelengkap. Nah, we can found another examples. Kita bisa lihat di sini ada contoh-contoh yang lain. All students must wear uniform. Semua murid harus menggunakan seragam. You must speak louder. I can't hear you. Kamu harus bicara lebih keras, saya tidak dapat mendengarmu. This is the example of must. Ini adalah contoh dari kata-kata must, ya, obligation must. And yeah, sorry. Okay. For next meeting, we will discuss about prohibition. Okay, enough for today. See you for the next meeting that we will discuss about prohibitions. Keep your healthy, ya, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.